Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Hello. What's your name? Your name? Name? Yeah, your name. Okay. Your name. Your name. Okay. Ake. You're from Japan. What are you doing? What are you doing? Travel study. We are running a factory. Factory. Yeah. Business company. Okay. Okay. He's my husband. Okay. Okay. Nice camera. How much is this camera? Very, very expensive. How much in your Japanese yen? Maybe 300. 300 yen. 300 Dollar. dollar. 300. $300 maybe. Okay. It's well too expensive in India. Okay. Good. So tablet के पचार बारो. Ma'am. How much is this tablet? Tablet cost? Yeah. Dollar. How much dollar? $1,000. $1,000. Okay. It will 90,000 in India. $1,000 वाला 90,000 इसी थी. से कैमरा बहुत रेट टा नहीं. तो भाई मैंने आपण मान देख पार्थिवे आज आम गाँव रे जापान रो लोक मैंने आछंती एमाने बुलबाग आछंती एमाने ढेमसा करबा चाहछंती किंतु वर्तमान पिला माने भोजी रे जायछंती से पई भोजी रे जायछंती से पई एबे के डांस करिवे नाही किंतु से माने ढेमसा करबा को चाहछंती किंतु लोक कहछंती कि 5 टा रे करिवो डांस जमती कि आपण मान देख पाउथिबे जापान रो लोक आज हम गाँव रे आछंती ट्राइबल ऑर्नामेंट बाइक धरि बाहर तो हठात देखले दुईटा परे तांके गाँव रे बुलिबा को आस्थिले तो ये बहुत कम जन इंग्लीश कहि पाउथिले खाली जापानीज ही जानथिले नॉर्मली टिके कथा देउथिले तांके एग्जैक्ट कैमरा रो वैल्यू कोन पछरले भी एग्जैक्ट अमाउंट कोन तांके कोइ कोन नथिले केते डॉलर कोन तो आमे से कैमरामैन रो रेट के जानबा चाहथिले जानि पारलु नै किंतु तांको आमे गाँ रे बहुत भलो भाव रे बुलेलु भलो गाइड कइलु कुटी कोन दरकार थिला कइलु यार साइड रास्ता रे डाकिनेलु माने लास्ट जाए like some stump, wooden stump. Maybe the wooden stump after 1 year. तो इठी तांके कुडिया विषय पचारुथिले तो कुडिया नथिला आमे तांको नै पारलु नै आ इठी तांको आमे हमर ट्राइबल कल्चर विषय रे टिके कहिलु आ जो हमर ओडिया भाई थिले तांके टिके हेल्प करिले तांको बुझे बारे Nishani. So in this community they call Nishani Ma. So they are the goddess, Mother Earth, Mother Earth. Mother Nature. Temple is there. आगे temple होची आगे. This is Mother Nature. So I explain you because they worship the nature. They don't have worship any image as an idol. So they worship the nature, like trees, like the sun, like this way. So that's why this is called Nishani Ma. क्या जाके उठाई पारबो सिटी जाके भी Nishani Ma. So they have a festival every year. They organized a grand festival for this goddess. April मास रे Month of April. They explain you every grand festival name is चैत परब. End of this year means end of the harvesting. When the harvesting will finish, then they start for the festival. Continuing the question. Sorry. Thank you so much. And the body is not born, right? No. Muni. Like bread.